Today's topic is menopause. Now, before starting this lecture, I want to tell you a little bit of the examination because ultimately, at the end of the day, you will be assessed by the examination. So, the type of questions that are asked, the answers, which are actually ideal answers that you are supposed to write, and all these things, a little bit of tips. First of all, in gynecology and obstetrics, as also in other clinical subjects also, I want to emphasize upon you that because you are undergraduates, so in your case for examination, we usually ask the very basic part of the subject. You follow my point? We do not go to an elaborate extent to know your knowledge. We mainly concentrate on the very basics of the subject. Now, in any other clinical subject, as also in gynecology and obstetrics, few things are considered basic. Now, what are the basics? For example, in any chapter, if you open up the book, any standard textbook, you will find that there are so many terminologies. Now, these terminologies, they will ask you the definition. Now, definition, to be correct definition, it must be watertight. That means the parameters that will be fulfilled to call it a definition. I am giving you an example. Not this example is not from menopause, but say labor. There is a term called normal labor, and that is a very basic question. In obstetrics, almost 50% of the students will be asked this question: what is normal labor? Or they will say, define normal labor. Now, in one sentence, you can answer. Those who have got that good English construction can complete it in one sentence, but it will be an elaborate and lengthy sentence. Better way is you straight away fragment it into parameters. তুমি একটা সেন্টেন্সে না বলে দাও যে to call it a normal labor, there are certain parameters to be fulfilled, তাই না? What are the parameters? First, it is expulsion parvia naturalis. So, when it comes to normal labor, the expulsion of the fetus must be parvia naturalis. Parvia naturalis means par vagina. And there is another route of expulsion, that is abdominal, isn't it? So, abdominal, then we call it a cesarean section. But then again, only abdominal delivery doesn't mean cesarean section. Why? Because say there is a secondary abdominal pregnancy. A sac comes out of the uterus and grows there with a pseudomembrane. Now, if you take out the baby by cutting the abdomen of the mother, it is not cesarean section because you have only incised the parietal layers of the abdomen. So, to call it a cesarean section, it is abdominal delivery of the fetus by incising the uterus. So, you see two parameters needed. To call it a cesarean section, two parameters are needed. Number one is abdominal delivery, and number two is to incise the uterus. In case of secondary abdominal, what I have said, the sac has already come out through a rupture or a rent, and it has grown to a certain extent. But in this case, when you are taking it out, you are not incising the uterus. So, it is not a cesarean section. Similarly, a normal labor, expulsion parvia naturalis. Parvia naturalis means par vagina. That is number one, of a mature and live fetus. So, the fetus must be mature. Mature means it's completed 37 completed weeks. And of course, live fetus, not a dead fetus. Presented by vertex. By that, it simply means non-vertex is not a normal labor. So, if there is a breech presentation and the baby is delivered parvia naturalis, par vagina, but still it is not a normal labor.
because it is presented by non-vertex or breach, followed by that of the afterbirth. So, what it means? Baby is delivered spontaneously, no problem. But when it comes to the delivery of the placenta, it is trapped or retained. It is not coming out normally. Then again, it is not a normal labor. So, spontaneous delivery of the placenta should also occur. So, followed by that of the afterbirth. Afterbirth here means the placenta. And the whole process is 3 points: spontaneous, uncomplicated, and not delayed. Spontaneous means what? Suppose you have heard one term called induction of labor. Have you heard the term? Induction of labor. You induce labor. That means you initiate the labor by giving some drugs like oxytocin. So that is not spontaneous. So even if all other parameters are fulfilled, if you induce, you cannot call it a normal labor. Uncomplicated, no complication. That means, say, placenta not retained like that and all these things. And not delayed. Make it a prolonged labor, you cannot call it a normal labor. Similarly, what I want to emphasize upon you is that these terminologies, they will be asked in an examination. They are considered basic and they will start with first is the definition. So you can understand what is the importance of definition. So in our case, today's topic is menopause. Let us start. What is menopause? What is menopause? Menos means menstruation and pause means stoppage. So literally it means that stoppage of menstruation. But simply the stoppage of menstruation itself doesn't call it a menopause. Because there may be, say, menstruation stops for 2-3 cycles, then again it starts. So what is the difference? A woman having 2, 3 or 4 cycles stopped, can you call it a menopause? No. Then what is menopause? Yes? You have gone closer to that. It is the permanent stoppage of menstruation. You are right, permanent stoppage. That means not 1 or 2, 3 cycles like that, which occurs at the end of the reproductive life. That is more important. We consider the reproductive life starting from say 15 years to 44, 45 years. The span of 30 years, we call it the reproductive period. So end of the reproductive period, when there is stoppage of menstruation permanently, that is important. Very good, permanently. Not 2, 3, 4 cycles stopped. And not only that, it occurs when the ovaries, not only stoppage of menstruation, ovaries stop releasing the eggs, ovarian function declines, and she reaches the uh, end of her natural reproductive life. That is the thing. So that is exactly what is meant by menopause. So if you define, menopause is defined as permanent cessation of menstruation resulting from, কেন এটা হয়, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কেন? Main reason behind কি? You have read the physiology, so you know that হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কেন? কি হয় বেসিক্যালি? Ovary is a gland which produces many hormones, isn't it?
another aspect of ovary, it produces or rather releases one ovum per cycle. So ovary on the one hand produces different types of hormones of the reproductive period, there is estrogen and progesterone. On the other hand, it releases ovum from the primordial follicles. Right? The basic physiology. So in case of menopause, what happens? Ovary stops producing hormones. Now this stop is not an absolute one, but relatively. That means in the reproductive age group, the amount of hormone released by the ovary is enormous. On the other hand, at menopause, it subsides and comes down to a very small percentage, a small figure. So that is all about the hormones. On the other hand, ovary also stops releasing the ovum. Ovulation stops because primordial follicles are burnt out. তখন আর primordial follicle active, effective আর থাকে না কিছু. কাজে no question of ovum. So there is loss of this production of ovum from the follicles, that is called follicular activity. So follicular activity is also stopped. Now, menopause can be diagnosed rather looking back. Looking back, you can say it's the menopause. Suppose a woman has come up to you for consultation. Her age is say 43 years. She says, "Doctor, I don't have menstruation for the last 3 months, the last 4 months. Can you call it a menopause?" No. Because in the definition we have said, the permanent cessation, and this permanent cessation means there is a time length described, roughly about 1 year. So, what it means actually is that the menopause is diagnosed in retrospect. পেছনে তাকিয়ে বলতে পারছি menopause, তাই না? If a woman stops menstruating for a period of 1 year, say at the age of 44 or 5 years, then and only then I can say she is possibly in menopause. And that's why the diagnosis of menopause is mostly retrospective. 6 মাস বন্ধ আছে, menopause বলতে পারি? Menopause বলতে পারি না, but we can say to the patient party and explain that it's a perimenopause. Peri means around, around menopause. So woman having no menstruation for the last 5-6 months and her age is say 43-44 years, what will you do? We'll take the detailed history and examine the patient for any abnormalities, and then we will give the suggestion to the patient that maybe you are approaching menopause. So you call that to the patient and clearly in your own language explain that look, we think that you are approaching menopause. That means you are approaching permanent cessation of menstruation. তাই না? That can reassure you. দেখবে অন্য কোনো প্যাথোলজি প্রবলেম আছে কিনা তার. Now this absence of menstruation, in our definition we call it amenorrhea. So amenorrhea is not the only symptom of menopause. If the amenorrhea is associated with pregnancy, it is not a menopause. If it is associated with some other pathologies, that cannot be called menopause. So this stoppage of menstrual activity have to be
not due to any pathological or psychological cause. Now, regarding this average age group, in the Western communities they call it roughly around 51 years, and in our country it is between 46 to 47 years average. But it varies on certain factors like genetic, then the geographical areas, and the family background like that. So this is the average age group of menopause. In our country, we accept roughly about 46-47 years. তাহলে বোঝা গেল? তাহলে প্রথম বেসিক্সটা বলে দিলাম যে ডেফিনিশন কিন্তু তোমাদের তৈরি করে যেতে হবে। আর ডেফিনিশন যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক থেকে পড়তে পারো, সব বইয়ে সুন্দর করে ডেফিনিশন দেওয়া থাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সেন্টেন্স দিয়ে। But the basic thing about the definition is there are certain parameters which cannot be missed if you want to call it a definition. So, you must prepare the definition before the exam. পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু ডেফিনিশন তৈরি করতে পারবে না, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না, কারণ ডেফিনিশনটা মুখস্থ করতেই হবে। কেমন? That's why these terminologies are important. আচ্ছা, এখানে মেনোপজের পাশাপাশি আরেকটা টার্ম খুব ইউজ হয়, that is called climacteric or perimenopause. What is it? নাম শুনেছো? Climacteric or perimenopause? It is the period around the stoppage of menstruation, which is called climacteric. The time period in late reproductive years, usually late 40s to the early 50s, where the endocrinological, biological and clinical features are approaching menopause. It begins with the menstrual cycle being irregular and extends up to 1 year after permanent cessation of menses. Now it is called, instead of climacteric, another term has come up. We call it menopausal transition. So what is menopausal transition? It is the progressive endocrinological continuum that takes the reproductive age in women from regular cyclic predictable menstruation, characteristics of ovulation or ovulatory cycles, to the final menstrual period or FMP with ovarian senescence and menopause. This transition begins roughly 4 to 7 years before the final menstrual period. You got the point? That means during this period, it starts about 4 to 7 years before the menopause and then extend and end at the point of menopause. What actually happens? If you consider the total reproductive age period of a woman, say 15 to 44, 45 years. So 15 to 45, 44 or 45 years. This is the whole span of the reproductive period. Agreed? Now what happens? During this reproductive period, usually there is regular cyclic bleeding or menstruation in a rhythmic fashion. Maybe 1 or 2 cycles sometimes may be skipped, but usually it is more or less regular. And when they approach the perimenopause or the climacteric, it becomes a little bit irregular. So what happens? If you biologically define this phase, you will find, say, woman is 40 plus year age, say 43, 44 like that. So she is approaching the perimenopause or climacteric, যেটা আগে বললাম. What happens? Instead of regular cyclic bleeding, which denotes regular ovulation, it becomes little bit irregular. So maybe the patient has no menses for the last 2-3 months,
Then again there is another period, again there is 1-2 months gap, like that. In that way, time comes when the menstruation is totally stopped. And usually, to call it a menopause, we must cross at least 1 year. Some books, it call it 6 months. Older classical description says for 1 year. So when the period stops for a period of 1 year or more, we label it as menopause. In some books, you will find it now 6 months, but not below that. Now, what is the physiology of menopause? What is the physiology of menopause? Actually, a woman, rather not woman, say young girl, when the girl starts, initially there is no reproductive function. Say 11 years, 12 years, they don't have reproductive function. After puberty, they try to grow the reproductive functions of different organs. Before that, what happens, if you find out the ovary of a young child, it will contain at birth, the female fetus contains in her ovaries roughly around 2 million ovum. Okay, so 2 million ovum to start with. But when they reach the puberty, already this 2 million gets reduced to a smaller amount, say 60,000-70,000, like that. Why? From the very beginning of the life, they start atresia. Atresia means destruction of the follicles, primordial follicles. Roughly speaking, it is calculated that for one ovulation, one ovum to come out, that is one ovulation, there are almost thousands of follicles that become atretic. তার মানে এক একটা বারে একটা ওভাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাই দ্য প্রসেস অফ ওভিলেশন, আর অলমোস্ট 1000টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমনি অটোমেটিক, ওভিলেশনও হচ্ছে না, অ্যাট্রেটিক হয়ে গিয়ে ডিজেনারেট করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এক একটা মান্থে যদি 1000 হয়, তাহলে 12 মাসে 12,000। এবার 12,000-এর থেকে যদি আমরা অ্যাভারেজ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ 30 ধরি, 30 ইয়ার্স, তাহলে কত হলো? 360,000, মানে 3-4 lakhs। তাহলে আমার হিসাব মিলে যাচ্ছে। যখন রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ স্টার্ট করছে সেই সময় ওই রকম টোটাল ওভামের সংখ্যা প্লাস প্রাইমোরিয়াল ফলিকুলের সংখ্যা অ্যাবাউট 2-3 lakhs। এবার একটা ওভিলেশন হচ্ছে, তার সঙ্গে 1000টা অ্যাট্রেসিয়া হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরকম করতে করতে তার মানে একটা সময় আসবে এই যে ফলিকলসগুলো আছে বা ওভাম আছে ওভারিতে, তার সংখ্যা তো ডিফাইন্ড, লিমিটেড, তাই না? সো টাইম উইল কাম when there will be no follicles inside the ovary, and that is called, এটাকে আমরা কি বলি? ওভেরিয়ান ফেলিয়ার। ওভেরিয়ান ফেলিয়ার। এবং ওভেরিয়ান ফেলিয়ারে কী হচ্ছে? অ্যানাটমিক্যাল ফেলিয়ার হচ্ছে, ফিজিওলজিক্যাল ফেলিয়ারও হচ্ছে। অ্যানাটমিক্যাল ফেলিয়ার কী হচ্ছে? ওভামই নেই, তো ওভিলেশন হবে কোত্থেকে? এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ফেলিয়ার। ফিজিওলজিক্যাল ফেলিয়ার কী হচ্ছে? রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে যে হরমোনগুলো তৈরি করতেও পারি সেগুলো আর করছে না। তাহলে ইস্ট্রোজেন ফলস ডাউন, প্রোজেস্টেরন ফলস ডাউন, যার জন্য মেনোপজ স্টার্ট হলে পরে কি হয়, তার ওভেরিয়ান ফাংশনগুলো
ডিক্লাইন করার জন্য তার ইস্ট্রোজেন লেভেলটা ড্রামাটিক্যালি ফলস, প্রোজেস্টেরন লেভেলটাও ড্রামাটিক্যালি ফলস। বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার অ্যাসপেক্ট অফ দিস হরমোনাল চেঞ্জেস। যখন ফুল ফ্লেজেড রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে থাকে একটা ওম্যান, সে 30s, 35 লাইক দ্যাট, অর মেবি 20, 22 লাইক দ্যাট, ফুল রিপ্রোডাক্টিভ ফাংশন তার আছে, তাহলে ওভারি অ্যানাটমিক্যাল কাজও করছে, মাসে মাসে একটা করে ওভাম বের করে দিচ্ছে ওভিলেশন করে। আর ফিজিওলজিক্যাল যে হরমোনগুলো তৈরি করার কথা করছে। দ্য প্রিডমিনেন্ট ইস্ট্রোজেনিক হরমোন ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ ইজ, বলো, জোরে বলো, বলো, শুনতে পাচ্ছি না একেবারেই। পাশে যা গলার জোরে পাচ্ছে সেই বলো। বলো। আরে ভুল বললে বলবে, অসুবিধা কি আছে, পরীক্ষা দিচ্ছ না কি? ভেরি গুড, ইস্ট্রাডায়ল। সো the predominant estrogenic hormone in the reproductive age group of a woman is estradiol, as opposed to, এবার মেনোপজ হলে কি প্রিডমিনেন্ট কি হবে? এগুলো তো এইভাবেই তো এমসিকিউ আসে, এমসিকিউতে এরকম আসবে। দ্য প্রিডমিনেন্ট ইস্ট্রোজেনিক কম্পোনেন্ট ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ, অনেকগুলো ইস্ট্রোজেনের নাম আছে, টিক মারতে হবে ইস্ট্রাডায়লে। আবার post-menopause or after menopause, the predominant estrogenic hormone is কি? হ্যাঁ, E1 ফোন না, তোমার বলো, নামটা বলো। Estrone. E1 is estrone. There are 3 estrogenic varieties we come across in the woman. E1 is estrone, E2 is estradiol, E3 is estriol or estriol. Now, of these 3, the most potent, biologically most potent, is estradiol or E2, which is prevalent in the reproductive age group. But after the menopause, it is estrone, E1. Okay. Estriol it is more weak than estrone. But peculiarly, after the menopause, the main estrogen is estrone. And this estrone is not liberated from the ovary. Dramatically, the production of estradiol is reduced from the ovary. Then how the estrogen is produced in the menopausal age group and menopause? E1, estrone, E2, estradiol, E3, these are 3 estrogens. Now, estradiol is the most predominant estrogen in the woman's reproductive age group, and this estradiol is mainly liberated by the ovaries. But all the gonadal hormones, they are also produced in small amounts by the ovary also. Adrenal also. But the amount is very small. For example,
In case of males, the main hormone, androgenic hormone is testosterone. But this testosterone is not only liberated by the testes, the adrenal also produces androgens. That's why it is called adrenal androgen. And the marker of adrenal androgen, it is not testosterone. It is DHA, dehydroepiandrosterone, and its sulfate, DHAS. That is the adrenal androgen. Okay. And this adrenal androgen, it is also produced in case of females. Now, what is the function of this adrenal androgen? Or, in other words, say in women, for the physiological functioning, the estrogens and progesterones are required. Then, do you not have a question like this? Then, what is the significance of androgens in case of females? In case of males, androgens are very much needed for spermatogenesis and the maturation of the body process of a male. So what is the use of androgen in case of females? Why is it needed or needed at all? Androgens, they perform several functions in women. Function number one is the development of sexual hair. So during puberty, there is growth of axillary hairs and sexual hairs, hairs in the pubic region, etc. So that is the function of androgen. Number two, libido. Libido entirely depends on androgen. And that's why we cannot quantify the libido, isn't it? But in general, if you take it that way, say the libido of a woman and the libido of a man, you will find apparently it is accepted that libido of men little bit more than libido of women, because there is overwhelming production of androgens in males. That is a biological fact. In any case, you understand the function and all these things? Now, in case of menopausal women, this estrogen, that is estrone, is not secreted by the ovary. Then how it comes? It comes through what is called peripheral conversion. This is androstenedione. This is an androgen, also called ADD. It gets converted into E1, that is estrone. So this peripheral conversion is the main way of production of estrone in the menopausal women. Have followed it? Now, this peripheral conversion mainly occurs in the body fat, and that's why fatty women, they have more peripheral conversion of this androstenedione to estrone. So, in case of fatty women, what happens? There is more production of estrogen. Now, once estrone is produced, it can reversibly act to produce estradiol. So, even if estrone is less potent than estradiol, a fraction of the estrone is converted into estradiol, and that is dangerous. Why it is dangerous? Because estradiol, being biologically very potent estrogen,
that will stimulate the endometrium of the woman concerned. And stimulation of the endometrium is dangerous. তাই তো? কেন dangerous? Because initially they will produce hyperplasia of the endometrium, and the hyperplasia, if it continues, the next step, there may be neoplasia, because we don't know what is the borderline of this hyperplasia and neoplasia. We cannot straight away say, here hyperplasia ends and here neoplasia begins. The borderline between hyperplasia and neoplasia is a very grey zone. But it is accepted that any sort of hyperplasia, if it continues for a long time, ultimately it may end up producing neoplasia or malignancy. তাহলে আমরা চাইবো না। তাহলে কনভার্সনটা কী হবে? একটা ফ্যাটি ওয়ান তার চান্স অফ এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা ইজ মোর, আর লিন অ্যান্ড থিন তার তো বডিতে ফ্যাট বেশি নেই, তার কনভার্সনও হচ্ছে না। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট ইজ, what are the hormonal patterns in menopause? You must know that. Serum FSH কি হবে? বাড়বে না কমবে? বলো। হ্যাঁ, বাড়বে, রাইট। কারণ যখনই ইস্ট্রোজেন লেভেল কম হবে, FSH বেড়ে যাবে টু স্টিমুলেট দ্য ওভারি। তাহলে FSH লেভেল রাইজেস। এবার তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য, প্র্যাকটিক্যালের জন্য এই কোশ্চেন করতে পারে, MCQ তো আসতে পারে, কত FSH দেখলে আমরা বলতে পারি যে ইয়েস দ্য ওম্যান ইজ গোয়িং টু হ্যাভ মেনোপজ ভেরি সুন। তোমার কাছে একটা, আই এম গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল। সবসময় প্র্যাকটিক্যাল বলতে গেলে পেশেন্ট দিয়ে বললে দ্যাট বিকামস মোর লজিক্যাল অ্যান্ড দ্যাট কামস টু ইয়োর মাইন্ড অ্যান্ড স্টেজ। Say for example, a 43-year-old lady has come up in your office chamber. আমরা যেখানে কী বলি, চেম্বার বলি, তাই তো? হ্যাঁ, বাইরে ওরা বলে অফিস বা অফিস ক্লিনিক এটসেট্রা। সে এসে বললো, ডাক্তারবাবু আমার তো ফর দ্য লাস্ট 3-4 months আই হ্যাভ নো মেনস্ট্রুয়েশন। তুমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে কি, হোয়াট ইজ ইউর এজ, তাই তো? সে বললো 44 years। তাহলে তোমার মাথায় কি স্ট্রাইক করবে? Is the woman approaching menopause? Maybe, may not be. এবার আজকালকার দিনে বুঝতেই পারছো, আজকালকার দিনে পেশেন্টরা আগেকার দিনের পেশেন্টের থেকে কিছুটা হলেও নলেজ বেশি রাখে রিগার্ডিং মেডিকেল থিংস। তখন সে বলবে, ডাক্তারবাবু তাহলে আপনি বলছেন আমার মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে বা হতে যাচ্ছে। তুমি বলবে হ্যাঁ। তখন ডাক্তারবাবু মানে এটা কনফার্মড? নাওয়াডেজ পেশেন্টস টক লাইক দ্যাট। তখন তুমি কি করবে? তখন তাকে বলতে হবে ইয়েস উই ক্যান কনফার্ম, কিন্তু আপনাকে তাহলে একটা টেস্ট করতে হবে, একটু কস্টলি টেস্ট। কি কস্টলি টেস্ট? তুমি লিখে দেবে খসখস করে, ব্লাড ফর FSH। যদি FSH এর লেভেলটা হয় 40 অ্যান্ড অ্যাবাভ IU, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, তখন তুমি কনফিডেন্টলি বলতে পারো যে হ্যাঁ আপনার ইউ হ্যাভ স্টার্টেড মেনোপজ। তাহলে FSH রাইজ করে, LHও রাইজ করে। আর সিরাম স্ট্যাডিওল কি হয় আর্লি মেনোপজে? ইউজুয়ালি নর্মাল অর মেবি স্লাইটলি এলিভেটেড। অ্যান্টিমুলেরিয়াম হরমোন AMH কি হবে? ডিক্রিজড। AMH decreased. Inhibin again reduced. ইনহিবিনটা রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে যা থাকে, ইন দ্য ইনহিবিনটা কেন অ্যাকচুয়ালি লিবারেটেড হয়? FSHকে কমানোর জন্য, যার জন্য ইনহিবিটার আরেকটা নাম ফলিকুলার রিলিজিং হরমোন ইনহিবিটার, FRIS, ফলিকুলার রিলিজিং ইনহিবিটার সাবস্ট্যান্স, FRIS অর ইনহিবিন। তাহলে ইনহিবিনটাও রিডিউসড হয়ে যাবে, কারণ ইনহিবিন যত রিডিউসড হবে তত উল্টো দিকে কী হবে? FSH হ্যাঁ বাড়বে।
এবার অ্যান্ট্রাল ফলিকুলার কাউন্ট, ফলিকুল তো আস্তে আস্তে ডিমিনিশ করে যাচ্ছে ন্যাচারালি। প্রথম দিকে একদম প্রথমেই তো অ্যাবসলিউট জিরো হবে না, কমতে থাকবে। সো অ্যান্ট্রাল ফলিকুলার কাউন্ট উইল ডিক্রিজ। আর লেট মেনোপজাল মানে এস্টাবলিশড হয়ে গেছে ট্রানজিশন, তখন কি হবে? আবার ইনিভিন রিডিউসড, এফএসএইচ রেইজড, E2 ভ্যারিয়েবল or normal, AMH reduced, and antral follicular count that is also reduced. আচ্ছা, এখানে আর একটা প্রশ্ন আসবে যে মেনোপজাল সিমটমস কি কি হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Menopausal symptoms. What are the symptoms with which the patient presents in the menopause? Uncomplicated menopause. বলো। Yes, hot flashes, typically hot flashes. হঠাৎ করে বলবে ডাক্তার আমার না হঠাৎ করে কান মাথা গরম হয়ে যায়। So these hot flashes, that is one of the cardinal signs of menopause. Night sweats. Another group, there is sleep disturbances. Sleep disturbances is not specific, it's a rather non-specific symptom, but still it is very much present. এবং অনেক সময় পেশেন্ট বলে এটা জানতে হবে, so that you can reassure the patient যে মা আপনার টেনশন করার কিছু নেই, এই সময়টাতে এরকম হয়। Then there are two other changes that you must remember: vaginal dryness and urogenital symptoms. কেন হয় এটা? হ্যাঁ বলো। ইস্ট্রোজেন মানে বাড়লে না কমলে? কমলে, হ্যাঁ ঠিকই বলছো। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, দিস ইস্ট্রোজেন is a trophic hormone towards the vaginal epithelium. So when this trophic hormone gets reduced, so vaginal layer will be reduced, and vagina, instead of being a thick layer, it becomes a thin layer. If there is thin layer, more chance of infection will be there, and also the more chance of dryness. So the patient will complain of dryness of vagina, there will be difficulty in sexual intercourse, there will be pain or dyspareunia. Because in the reproductive age group, what happens? At the time of sexual intercourse, there is profuse liberation of vaginal secretions, making it most effective during the time of intercourse. But if it becomes dry, without secretion or very less amount of secretion, then automatically that will produce pain, which is also called dyspareunia. And urogenital symptoms. Why urogenital symptoms? Because the estrogen also imparts trophic support to the urogenital epithelium. It is called, in urology textbooks you will see that they call it urothelium. That is, urinary epithelium is also sensitive to estrogen. Vaginal layer to তোমরা সবাই জানোই যে dependent on estrogen, but urothelium is also. So at this age group you will see complaints of atrophic vaginitis, cystitis, cysticeratitis, etc. And another thing, though it cannot be proved organically, but it happens, that is mood changes and depression. Mood changes and depressions, it happens because the etiology, sometimes it's written in the book. Why it happens? Because at this period, the woman feels that she is losing all her attraction. She becomes conscious that her body figures getting distorted a little bit, changes and all these things. She thinks maybe she is not acceptable socially. Maybe she thinks that she has become aged to her peer groups, colleagues, and people known to her.
So that sometimes produces sort of depression. So that is not the only cause, that one of the proposed causes. Overall, there is incidence of depression and incidence of mood changes. Now, the next point, now I was talking about the estradiol levels. For your remembrance, for the MCQ examination, in the premenopause phase, the estradiol level is roughly 40 to 400 picogram per ml, whereas postmenopause, it is only 10 to 25 picograms per ml. Now, long-term effects of estrogen deficiency. What are the long-term effects of estrogen deficiency? Key, long-term effect key. Very good. কে বললে তুমি? Very good. Osteoporosis. তাহলে লং টার্ম এফেক্ট হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস, আর শুধু অস্টিওপোরোসিস না, যখন অস্টিওপোরোসিস বললেই তার সঙ্গে আর একটা প্যাথোলজি বলো, দ্যাট ইজ বোন ফ্র্যাকচার, তাই না? অস্টিওপোরোসিস মানে কি? বনি এলিমেন্ট ইন দ্য স্কেলিটন গেটস রিডিউসড, দ্যাট ইজ অস্টিওপোরোসিস। আর যখন এইটা রিডিউসড হয় তখন ন্যাচারালি ইনসিডেন্স অফ ফ্র্যাকচার উইল ইনক্রিজ। এবং এই ইনসিডেন্স অফ অস্টিওপোরোসিস কীভাবে চেঞ্জ করে, রাফলি বলা হয় যে আফটার মেনোপজ a woman loses her bone mass by 1% per year, so that by the age of 70 years her bone mass is reduced 30%. 1% per year যদি লস হয়, say at the age of 45 she has started menopause, তাহলে বাই 30 ইয়ার্স কত হবে? অলমোস্ট 30% বোন লস হয়ে যাবে। তার মানে অ্যাট দ্য এজ অফ 70 or 75 she not only will have osteoporosis, but most of the cases there is a high incidence of fractures, তাই না? তার মানে একটা ওম্যান ধরো বাথরুমে পড়ে গেল, আমরা তো পড়ি অনেক সময় স্লিপারি থাকলে, তার যদি 40 ইয়ার্স ওল্ড হয় তাহলে ওই পড়ে গিয়ে তার ফ্র্যাকচার, তার যে চান্স, সে যখন 70, 65 এরকম হলো তখন কী হবে? অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সো ইনসিডেন্স অফ অস্টিওপোরোসিস অ্যান্ড বোন ফ্র্যাকচার উইল ইনক্রিজ। আর ইউরোজেনিটাল অ্যাট্রফি অ্যান্ড সিমটমস, say for example vaginal dryness. In one study, 4% in early menopause, vaginal dryness, 21% in late menopause, and 47% 3 years post-menopause. Basic symptoms of this atrophy: vaginal dryness, itching, dyspareunia, and low sexual desire due to pain. And urinary symptoms I have already said: dysuria, frequency, urgency, incontinence, and recurrent UTI. Because the epithelial level is reduced, so the chances of microbial colonization and infection production will be much more, and definitely will find the incidence of UTI more in the postmenopausal women. So you may be asked the question in a roundabout way. Say for example, true-false pattern. They will say urinary tract infection is more common in menopausal women compared to the reproductive age group. True, false? This one is true. So that way you remember. Now try to make the basic subject a little bit objective. And if you make it objective, it is very easy to remember. তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না, ইফ ইউ নো দ্য রিজন। তাতে কি হয়, যে অবজেক্টিভ কোশ্চেনগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এই ধরনের সাবজেক্টের উপরই তৈরি করা হয়, যেখানে প্রচুর ভ্যারিয়েবলস আছে সেখানে তো অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন সেট করা যাবে না।
যেগুলো হার্ড ফ্যাক্টস হবেই বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়, দ্যাট উইল বি ইয়োর এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স। ইউ ফলো মাই পয়েন্ট? আচ্ছা, লেট মেনোপজে other than osteoporosis and related bone fractures, two other things happen. Cardiovascular disease কি হয় মেনোপজে, বাড়ে না কমে? বাড়ে। কেন বলো তো? Estrogen, very good. Estrogen has got certain protections to the cardiovascular system. So, in the reproductive age group, incidence of cardiovascular pathology is less compared to the menopausal age group. Now, regarding this role of hormone replacement therapy, hormone replacement therapy has now become a hot topic. There was many studies of giving replacement hormones continuously to women with a expectation that complications will be reduced. But many of the studies had to be stopped abruptly because of the high incidence of certain conditions. That is, high incidence of cardiovascular diseases and high incidence of increased lipid profile, etc. So, study was ultimately reduced. And the current teaching is long-term replacement usually we do not advocate. And not only that, if you do give long-term estrogen supplement, the woman must be followed up accurately and regularly because of these complications. So short time we can give and it is accepted. What is short time? We give mostly for the two things. One is the menopausal hot flashes, sweats that can be reduced. Sometimes it's alarming. For the woman it's unacceptable. হঠাৎ আর কান মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, ঘুমোতে পারছে না, and all these things. তাদের ক্ষেত্রে আমরা শর্ট টাইম মানে কি 1 থেকে 1.5 মাস দিলাম, স্টপ করে দিলাম, লাইক দ্যাট। এই একটা দেওয়া হয়। আর একটা দিতে হয় অ্যাট্রফিক ভেজাইনাইটিস, অ্যাট্রফিক ট্রাইগোনাইটিস, ডিসপ্যারোনিয়া, এই আরেকটা ডিফিকাল্ট সিমটম যেটা অন্য কোনো থেরাপি দিয়ে উই ক্যানট চেঞ্জ, মানে খুব একটা লাভ হয় না। দেয়ার ইউ ক্যান গিভ ইস্ট্রোজেন অয়েনমেন্টস লাইক প্রিম্যারিন অয়েনমেন্ট। ট্রেড নেম হচ্ছে প্রিম্যারিন, কি থাকে কনজুগেটেড ইকুয়াইন ইস্ট্রোজেন, ইস্ট্রোন সালফেট, লাইক দ্যাট। এবার একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলে দিচ্ছি। What are the contraindications to hormone therapy? Uncontrolled hypertension, okay, known or suspect endometrial or breast carcinoma. If you suspect, forget about confirmation তো দেবই না, even if you suspect endometrial or breast carcinoma, don't give it. Undiagnosed abnormal vaginal or abnormal genital bleeding, ঠিক আছে। অ্যাক্টিভ থ্রম্বোএম্বলিক ডিজিজ যদি থাকে, হিস্ট্রি থাকে, অ্যাক্টিভ লিভার অর গল ব্লাডার ডিজিজ, যে লিপিড প্রোফাইল আমরা দেখে নিই, অ্যান্ড লিভার ফাংশন টেস্ট দেখে নেব। তাহলে অ্যাক্টিভ লিভার অর গল ব্লাডার ডিজিজ, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হলে তো কথাই নেই, অ্যান্ড সেরেব্রোভাস্কুলার ডিজিজ, ঠিক আছে। তাহলে ড্রাগস হুইচ আর কমনলি ইউজড ফর HRT কী কী দেওয়া হয় একটু জানতে হবে। কনজুগেটেড ইকুয়াইন ইস্ট্রোজেন, প্রিম্যারিন 0.3 to 0.625 milligram per tablet per day. Micronized 17 beta estradiol 0.5, 1 or 2 milligram per day. Estradiol valerate 1 to 2 milligram per day. Sometimes progesterone is also given. Progesterone is given why? Progesterone is actually given to reduce the hyperplastic effect of estrogen. Otherwise, there will be abnormal hyperplasia which may end up in neoplasia. সেজন্য প্রোজেস্টেরন ব্যাকআপ আমরা দিই। কী কী প্রোজেস্টেরন মেইনলি আমরা ইউজ করি?
MPA, medroxyprogesterone acetate, 2.5 milligram per day continuously, or 10 milligram MPA per day for the last 12 to 14 days of the cycle. Second of the cycle আমরা প্রজেস্টেরনটা দিই। এবার সিকুয়েন্সিয়ালি যদি দিই তাহলে কিন্তু উইথড্রয়াল ব্লিডিং হতেই থাকবে। সো ইউ হ্যাভ টু সে অল দিস থিংস টু দ্য ওয়ামেন কনসার্ন। তাকে না জানালে সে তো ভয় পেয়ে যাবে যে কেনই হচ্ছে, লাইক দ্যাট। আর আরেকটা হচ্ছে সার্ম। সার্মের নাম শুনেছ? সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটর, ACRM। যেমন রেলক্সিফেন 60 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রেলক্সিফেন আর সার্ম। আরেকটা সার্ম হচ্ছে, এটা নাম মনে রাখো, টিবোলন। টিবোলন ট্রেড নেম আছে লিভিয়াল, লাইক দ্যাট অল দিস থিংস। ওটা হচ্ছে 1.25 to 2.5 মিলিগ্রাম পার ডে। সার্মের অ্যাডভান্টেজটা কি? ইট অ্যাক্টস লাইক ইস্ট্রোজেন ইন দ্য ব্রেস্ট টিস্যু, ব্রেন টিস্যু। তাহলে ব্রেনে সার্ম কাজ করছে লাইক ইস্ট্রোজেন, যার জন্য হট ফ্লাশেস, সোয়েট, সেরেক্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বোনে ইট প্রিভেন্টস বোন লস, সবই বেনিফিশিয়াল। আর ভেজাইনাল টিস্যুস প্রিভেন্টিং ড্রাইনেস অ্যান্ড ইট অলসো ইমপ্রুভস লিবিডো। তাহলে টিবোলনের ডোজ হচ্ছে 1.25 to 2.5 milligram per day. Now last part of this chapter, ওই সময় না আমি তো অল্প করে বলে দিচ্ছি, that is postmenopausal bleeding. What is postmenopausal bleeding? This is very important. Any bleeding episode after the establishment of menopause. তার মানে প্রেফারেবলি 1 year, কারো কারো ক্ষেত্রে 6 months। 6 monthsকে যারা ধরবে তাদের ক্ষেত্রে 6 months। তবে 6 months বন্ধ ছিল বা 1 year তারপরে যদি কোনো ব্লিডিং এপিসোড হয়, দ্যাট ইজ কল্ড পোস্টমেনোপজাল ব্লিডিং। তো পোস্টমেনোপজাল ব্লিডিংয়ে আমরা কনসার্ন কেন? হোয়াট ইজ দ্য কনসার্ন অর অ্যাপ্রিহেনশন? ভয়টা কিসের? মোস্টলি বিকজ অফ ম্যালিগন্যান্সি, তাই না? তাহলে কজেস অফ পোস্টমেনোপজাল ব্লিডিং, এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে। কি কি কজ? ভালভা দিয়ে শুরু করছি, ভালভো ভেজাইনাইটিস অ্যান্ড ভালভাল কার্সিনোমা হয়ে গেল। ভেজাইনা, ইয়েস, পলিপ। ভেজাইনা পলিপ খুব একটা হয় না। পলিপ সার্ভিক্সে হয়, এন্ডোমেট্রিয়াল পলিপও হয়। ভেজাইনায় পলিপ ইটস ভেরি রেয়ার। যেটা হয় বললাম তো অ্যাট্রফিক ভেজাইনাইটিস হবে না, অ্যাট্রফিক ভেজাইনাইটিসেও ব্লিডিং হতে পারে, কিন্তু অ্যামাউন্ট অফ ব্লিডিং উইল বি স্মল। সামটাইমস ট্রমাটিক অ্যান্ড ভেজাইনাল কার্সিনোমা। নেক্সট কাম সার্ভিক্স। সার্ভিক্সে কী কী হবে যার জন্য ভেজাইনাল ব্লিডিং হতে পারে? হিয়ার ইউ ক্যান হ্যাভ পলিপ, সার্ভাইকাল পলিপ, সার্ভিসাইটিস অ্যান্ড অফকোর্স কার্সিনোমা অফ দ্য সার্ভিক্স। তারপর হচ্ছে ইউট্রাস। ইউট্রাসে এন্ডোমেট্রিয়াল অ্যাট্রফি, এখানে হতে পারে আবার পলিপ, এন্ডোমেট্রিয়াল পলিপ, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। Then fallopian tube. Fallopian tube can also have carcinoma. Then adnexal. Ovarian carcinoma অনেক সময় ভেজাইনাল ব্লিডিং হতে পারে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যদি আবার পিরিয়ডের মতন ব্লিডিং শুরু হয়, উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ ওয়ান হরমোন প্রডিউসিং ওভেরিয়ান টিউমার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ granulosa cell tumor. It produces a lot of estrogen and withdrawal bleeding. Okay. আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সিস্টেমিক কজ। তার ব্লাড ডিসক্রেশিয়াস আছে, তার জন্য ওরকম ব্লিডিং হচ্ছে। ইউজ অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, হার্টের কারণে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট খাচ্ছে, তার হতে পারে। এবার ইনভেস্টিগেশন। তাহলে পোস্টমেনোপজাল ব্লিডিং এলে আমরা ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করে দেখবো অবভিয়াস কোনো প্যাথোলজি আছে কি না। একটা প্যাসমিয়ার করে দেখে নেব ভেজাইনাল সাইটোলজিতে কোনো অ্যাবনর্মালিটিস আছে কি না, বা ম্যালিগন্যান্ট সেলস আছে কি না। আর কি করব? ইনভেস্টিগেশন। ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফিতে আমরা থিকনেস অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম দেখব। 4 মিলিমিটার অর মোর হলে ডেঞ্জারাস। 4 মিলিমিটার অর মোর হলে কি করব? আইদার এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি অর ফ্র্যাকশনাল কিউরেটেজ করে দেখে নিতে হবে।
আর ফোকাল এন্ডোমেট্রিয়াল লিশন আছে কিনা দেখার জন্য আর এখন অনেক সফিস্টিকেটেড ইনভেস্টিগেশন চলে এসেছে, তার মধ্যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ হিস্টেরোস্কোপি অ্যান্ড বায়োপসি। ডাইরেক্টলি আমরা এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে দেখতে পারি আলো দিয়ে, কল হিস্টেরোস্কোপি। ইনস্ট্রুমেন্টের নাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখব যে কোনো লেয়ারে উঁচু নিচু কিছু আছে কিনা, পলিপ আছে কিনা, থাকলে আমরা হিস্টেরোস্কোপিক বায়োপসিও নিয়ে নিতে পারি। আর তার সঙ্গে আমরা দেখতে হবে টিভিএসে ইউট্রাইন কোনো প্যাথোলজি বা অ্যাডনেক্সাল প্যাথোলজি আছে কিনা। ইন্ডিকেশনস ফর এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি। Indications for endometrial biopsy: endometrial thickness 4 mm or more. Endometrium shows diffuse or focal increased echogenicity. Diffuse মানে তার চারদিকেই ছড়ানো অথবা স্পেসিফিক কোনো একটা পয়েন্টে ইনক্রিজড ইকোজেনিসিটি। আর এন্ডোমেট্রিয়াম ইজ পুয়ারলি ভিজুয়ালাইজ, প্রপারলি ভিজুয়ালাইজ করা যাচ্ছে না, সেখানে বায়োপসি নিতে হবে। ওম্যান হ্যাজ গট পারসিস্টেন্ট ব্লিডিং। আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে বা করতে পারি আমরা, এগুলো থিওরিতে বলার জন্য ইম্পর্টেন্ট, কারণ পয়েন্টস বাড়ালে ইউল গেট গুড মার্কস। কী কী করতে পারি, একটা হচ্ছে হিস্ট্রোস্কোপি অ্যান্ড ডাইরেক্টেড বায়োপসি, আর একটা হচ্ছে হিস্ট্রোসনোগ্রাফি। হিস্ট্রোসনোগ্রাফিতে কী করা হয়, স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি, নিচ থেকে স্যালাইন ইনফিউশন করা হয়, তাতে এন্ডোমেট্রিয়াল তো বটেই ডিস্টেনশন হয়, প্লাস ফ্যালোপিয়ান টিউবস আর অলসো distended. তখন this is called saline infusion sonography to distinguish between focal and diffuse pathology. And colposcopically, where there is a suspicious lesion, and then colposcopic biopsy or colposcopy directed biopsy, and last but not the least, laparoscopy. Sometimes nowadays laparoscopy is a very versatile operation, তাই না? আগে ল্যাপারোস্কোপিতে লিমিটেশন ছিল, কিন্তু এখন এত নতুন গ্যাজেটস হয়ে গেছে, বিকামস ইজিয়ার টু ইউজ ল্যাপারোস্কোপি ফর অ্যাবডোমিনাল এক্সপ্লোরেশন। আগে আমরা ল্যাপারোস্কোপি না করে কী করতাম, ল্যাপারোটমি করতাম। অনেক লিমিটেশন ল্যাপারোস্কোপিক ছিল, এখন কিন্তু তা নয়। এখন এত গ্যাজেটস বেরিয়ে গেছে, ল্যাপারোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্টস আর সো মেনি, মানে ডায়াথার্মি, কাটিং ডায়াথার্মি অ্যান্ড অল দিস থিংস, এগুলো চলে এসছে, যার ফলে ল্যাপারোস্কোপিক্যালিও আমরা ইভ্যালুয়েট করতে পারি।